Sí, y se mueven todas las cámaras. Es una pregunta por muñeco. Buenas tardes y una vez más bienvenidos a Barcelona. Hoy nos hemos reunido aquí con el objetivo de que la diplomacia recupere en Oriente Próximo el espacio que las armas le han arrebatado. Y con una participación de delegaciones ministeriales sin precedentes, el Foro de la Unión por el Mediterráneo ha puesto sobre la mesa la crisis en Gaza. Y todos coincidimos, España en primer lugar, que es imprescindible actuar de forma conjunta y decidida para poner fin a esta tragedia que no debe repetirse nunca más. Quiero agradecer muy especialmente a las dos copresidencias, tanto a mi buen amigo José Borrell, en nombre de la Unión Europea, como a mi buen amigo Ayman Safadi, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, y a Unión por el Mediterráneo, en la persona de su secretario general, Nasser Kamel, y todas las personas que trabajan por todo el esfuerzo realizado para que esta reunión histórica de Unión por el Mediterráneo haya podido tener lugar hoy. Lo que ahora sufrimos tiene origen en un brutal ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre. Y por eso, ahora más que nunca, España siente que no hay que escatimar esfuerzos para alcanzar una solución definitiva. España ha sido muy consciente de la nueva oportunidad que tenemos de buscar esa solución definitiva a una situación que periódicamente golpea con extrema crudeza y que hasta ahora no lo había hecho
con esta virulencia que estamos viendo. Y por eso hemos impulsado la idea de una conferencia internacional de paz, que en esta reunión de Unión por el Mediterráneo, en la que ha querido participar también el Comité Ministerial junto a la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica, ha recibido numerosos apoyos, como había sido ya el caso en el Consejo de la Unión Europea y en la Liga Árabe. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, en su calidad de presidente de la Organización de la Cooperación Islámica, con el que he tenido un encuentro bilateral también, nos ha trasladado su apoyo a esta propuesta de una conferencia de paz que materialice la solución de los dos Estados. La Conferencia Internacional de Paz atañe a todos, nadie debe de sentirse incluido y será el mejor marco para materializar un Estado palestino y un Estado de Israel que coexistan y convivan pacíficamente y garanticen al otro la seguridad y la estabilidad. La condena de España al terrorismo ha sido clara y contundente, como también ha sido claro y contundente la exigencia del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Debe garantizarse la seguridad de la población civil, también de la población civil palestina, que tiene que ser distinguida en todo momento de los objetivos terroristas. No podemos permitir la pérdida de más vidas inocentes palestinos, la muerte de más niños y bebés palestinos, con la misma contundencia con la que hemos condenado el asesinato por parte de Hamás de civiles israelíes. No podemos permitir, y ese ha sido una voz unánime que hemos compartido en la mesa, no podemos permitir que se prolongue ni un minuto más esta situación insoportable. También España quiere que llegue ayuda suficiente, regular, sin obstáculos a la población civil en Gaza. Para España esto es una absoluta prioridad y por eso hemos triplicado la ayuda bilateral a Palestina hasta alcanzar casi los 50 millones de euros. Son fondos con los que esperamos que la autoridad palestina pueda estabilizar Gaza, reconstruirla tras el alto el fuego y poner fin al sufrimiento de una población civil que desde hace más de una generación se ha acostumbrado a algo que es inaceptable para todos nosotros, el sonido de las bombas y de las balas. Y para ello es necesario un apoyo masivo, y así lo he señalado hoy en la reunión, el acompañamiento europeo, el acompañamiento árabe, el acompañamiento internacional a la autoridad palestina. Y quiero terminar agradeciendo a todos los participantes que hoy, en una manera muy significativa y a muy alto nivel, se han desplazado a Barcelona en un momento en el que es más necesaria que nunca su implicación y su compromiso para resolver esta dramática situación. Y una vez más, a nuestros copresidentes, al secretario general de Unión por el Mediterráneo, por su trabajo, por su contribución a la organización de esta reunión, que no ha estado exenta de dificultades por el extraordinariamente difícil contexto en el que estamos. Y también quiero agradecer a los barceloneses que nos han acogido hoy, como siempre lo hace Barcelona y los barceloneses, con una extraordinaria hospitalidad y comprensión, a pesar de los inconvenientes que una reunión de este nivel y con tantos participantes ocasiona a los ciudadanos durante una jornada. Así pues, nos vamos todos de Barcelona con un mensaje fuerte de paz y de esperanza para que la estabilidad vuelva a Oriente Medio, para que la paz se instale definitivamente en Oriente Medio y, desde luego, decididos a no escatimar esfuerzos, y España, desde luego, en primera línea, para alcanzar una paz que es ineludible, que es necesaria y que desde el 7 de octubre es más imprescindible que nunca. Gracias, ministro. Gracias al ministro Albares y gracias a España por acoger esta conferencia.
para actuar como el país que nos ha acogido a todos los de la Unión por el Mediterráneo. Y gracias a mi amigo el ministro jordano, el ministro Safadi, y al secretario general de la Unión por el Mediterráneo por la excelente cooperación, primero como copresidentes de la conferencia y después como secretario general de la Unión por el Mediterráneo. Todo el mundo sabe que después de los ataques de Hamas y la masacre que produjo en los kibutz cercanos a la frontera entre Israel y Gaza, se ha producido una situación que ha conducido a una gravísima crisis humanitaria. Por una parte, unos 240 rehenes israelíes, algunos de los cuales han sido afortunadamente ya liberados, pero pocos. La banda de Gaza soportando bombardeos masivos que han ocasionado miles de muertos, entre ellos más de la mitad niños y mujeres, una crisis humanitaria insostenible. Y con el riesgo de que esta situación cree un escenario bélico que vaya más allá de Gaza, que afecte a Cisjordania, al Líbano y al conjunto de la región. Frente a esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, intentar que la tregua que se decretó hace unos días y que fue acompañada de la liberación de algunos de los rehenes pueda continuar, alargarla. Este es un objetivo que parece accesible, que responde a la exigencia prioritaria de evitar más muertos, que está reclamada por una gran parte de la opinión pública mundial, incluso por la israelí. Y eso nos permitiría conducir a una liberación completa de todos los rehenes y que converja hacia un alto el fuego que permita trabajar en una solución política. Porque el problema no tendrá una solución militar. El problema entre Israel y Palestina, la guerra que ya dura más de 100 años, solo se podrá resolver e Israel solo podrá vivir en paz y en seguridad si se alcanza una solución que permite a israelitas y palestinos compartir la tierra que se disputan, cada uno con su propio Estado. Hoy en esta reunión hemos discutido de qué manera se puede aliviar la situación humanitaria en Gaza. ¿Cómo podemos contribuir a la paz y la seguridad en la región? ¿Y cómo podemos hacer que la Unión por el Mediterráneo aporte un valor añadido a este proyecto? Como he dicho, hemos tenido una pausa en los combates que tiene que extenderse hasta llegar a hacer posible una solución política que permita romper el ciclo de la violencia. Hace 3 días que se han dejado de contar los muertos en Gaza, pero cuando dejaron de contarse se acercaban ya a 15.000. De ellos, 5.000 niños, 35.000 heridos, 60% de los edificios destruidos. Hemos recordado todos hoy que la guerra tiene también sus leyes y que Israel también tiene que respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Que el horror creado por Hamas con su ataque no puede justificar otro horror y que el pueblo palestino no debe pagar el precio de las acciones de Hamas. Nos lo ha recordado el fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha dicho que respetar la ley internacional humanitaria no es solo un imperativo moral, es una obligación legal. Y es nuestra obligación moral y política hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de los civiles. Para eso, sí, hace falta aumentar la ayuda humanitaria. España ha recordado cómo lo ha hecho, la Unión Europea también. Hemos creado un puente aéreo, hemos multiplicado por 4 la ayuda, pero no tiene mucho sentido dar de cenar a alguien si va a morir al día siguiente bajo las bombas.
La ayuda humanitaria sirve para paliar los daños, pero lo que hay que hacer es conseguir que una pausa en los bombardeos permita evitar más muertos. La ayuda humanitaria es imprescindible, pero no es suficiente. Lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en Gaza en particular es una quiebra moral y política de la comunidad internacional, que durante 30 años ha estado repitiendo que la solución era construir 2 estados, pero haciendo muy poco o nada para hacerla una realidad. Y hoy somos conscientes, todos, de que la pérdida de vidas civiles, de miles de ellas, se continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado. Y para eso hay que dar pasos concretos. El primero, como he dicho, es perennizar la tregua para evitar más muertes civiles. Liberar a los rehenes, que jamás pierda el control de Gaza como fuerza militar. Es una organización que ha dañado también al pueblo de Palestina. Segundo, evitar la recolonización de Gaza por Israel y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino fuera de Gaza. El tercero es denunciar la colonización ilegal del West Bank, de Cisjordania, que es una de las mayores fuentes de tensión y es uno de los mayores obstáculos para resolver el conflicto. Israel tiene el derecho a la paz y a la seguridad, pero eso es incompatible con la extensión ilegal de los asentamientos en Cisjordania. Lo cuarto es hacer que la autoridad palestina pueda volver a Gaza, desde donde nunca se fue, porque quizá ustedes no lo saben, pero los hospitales, las escuelas y los servicios públicos en Gaza los sigue suministrando la autoridad palestina. No jamás, la autoridad palestina, que tiene allí decenas de miles de trabajadores que prestaban y prestan estos servicios. Jamás se ha hecho con el control político y securitario, pero quien presta servicios a la población de Gaza es la autoridad palestina. Y por lo tanto hay que ayudarle y apoyarla para que pueda volver allí, para evitar que un territorio abandonado, sin ley ni orden, sea una cuna para más violencia, para más terrorismo y cause oleadas de población emigrada, expulsada a la fuerza, de la cual Europa será la primera en pagar las consecuencias. Por lo tanto, es en nuestro propio interés por lo que tenemos que trabajar para conseguir que este conflicto se acabe. Y lo último, con alguna muy concreta excepción, todo el mundo ha estado de acuerdo en que la solución pasa por la construcción de estos 2 estados. Yo quiero agradecer que hayan venido aquí a participar con nosotros en este debate los representantes del mundo árabe e islámico que no mojan sus costas en el Mediterráneo, que haya venido el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, que haya venido una representación de la Conferencia Islámica del mundo musulmán. Primero, para recordarnos que esto no es una guerra entre judíos y musulmanes, que esto no es una guerra entre el mundo árabe y el mundo cristiano, que esto no es una guerra de civilizaciones. A algunos les gustaría presentarla así e incluso empujarán para que parezca eso. Pero tenemos que resistirnos a esta dinámica. Por eso estamos aquí, los europeos, los árabes y representantes del mundo musulmán, para hacerle una voz en favor de la paz, que no puede construirse sin una solución justa para el pueblo palestino y una seguridad garantizada para Israel por métodos que no sean solo militares. Jamás es una organización para nosotros, los europeos, terrorista, si la calificamos. Para otros países representa una idea. Y no puedes matar una idea. La única forma de hacerlo es ofrecer una mejor. Frente a una mala idea hay que presentar otra que sea buena y viable y que garantice que la gente pueda vivir
en paz y acabar con este ciclo de violencia. Estoy convencido de que esta conferencia habrá servido para eso. No era contra nadie, no era contra Israel. Esperamos que Israel vuelva a las reuniones de la Unión por el Mediterráneo, porque es parte de ella. Esta conferencia era por y para la paz. Y quiero de nuevo agradecer a España que la haya alojado, a ti, mi querido amigo Safadi, por haber impulsado la presencia de la misión diplomática árabe y musulmana, y a todos los estados europeos que han venido para conseguir que de Barcelona salga un grito en favor de la paz que evite más muertos civiles y nos permita a todos, en particular a israelitas y palestinos, compartir esa tierra que se disputan y vivir, si no juntos, por lo menos en una paz y seguridad compartida. Gracias. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I want to start by thanking the Foreign Minister of Spain, dear José, for hosting us, and thanking my co-chair, José Borrell, and of course the Secretary General of the UFM for convening this meeting today. And I'm also grateful to all our colleagues who decided to join us in this meeting, which takes place at a time of a blatant aggression, the victims of which are women, children, innocent Palestinian people. The war that we see unfolding on Gaza is only one manifestation of the horror that occupation has been bringing on Palestinians for decades. We have to put things in context, and we have to say that this conflict did not start on October 7. We all condemned the killing of civilians on October 7, but I think truthfulness demands that we put things in context and we say what we're seeing today is also an outcome of an occupation that has shown no signs of ending, of the policies of a government that has systematically worked to undermine the prospects for peace, to deny the Palestinian people their rights, a government in which ministers, acting ministers, say Palestinian people must be wiped off the face of the earth. They deny the humanity of the Palestinian people. They deny their culture, they deny their history, they simply deny their right to exist. This is terrorism too. Before this conflict started, this year has been the bloodiest for the Palestinians of the West Bank, the bloodiest in decades. Not only were settler terrorism and confiscation of land and expansion of settlements further pushing the Palestinian people towards nothing having left to lose, but the political pronouncements and the policy of the Israeli government was to act as if there is no Palestinian issue, as if they can parachute over the Palestinian people, over their rights, and have regional peace. This conflict has shown that this cannot be the case. This conflict has shown that the only way for all of us in the region to have peace is for the Palestinian people to be treated as equal human beings, to have their rights fulfilled so that Palestinians and Israelis can live in peace. Today, we came for a very open, very frank, very blunt conversation. We agreed and we disagreed. Some of our colleagues still call the killing of 15,000 Palestinians, the destruction of over 160,000 homes, the complete devastation of hospitals, the denial of food, water, fuel, medicine, self-defense. We call it blatant aggression. Even those call on Israel to conduct its war within the realm of international law. It is not. War crimes are being committed, and what's happening in Gaza is within the realm of the legal definition of genocide. Some among us are still refusing to urge a ceasefire. We demand that a ceasefire is implemented immediately, because with every minute
that this aggression is allowed to continue. Palestinians are dying not just by Israeli bullets, they're dying by their deprivation of water, medicine, electricity, and other basic essentials. We have to be clear. We all want peace. We all want a just and lasting and comprehensive peace. The path to this peace is not consolidating occupation. The path to this peace does not go through the continuous denial of the rights of the Palestinian people. The path to this peace cannot be walking through denying the existence of the rights of the Palestinian people. The path to this peace goes through ending the occupation, through implementing the two-state solution so that a Palestinian state on June 4, 1967 lines with occupied Jerusalem as its capital can live side by side, Israel in peace and security, and in a region where all of us cooperate and all of us accept each other. We have to act quickly because this war is not just killing innocent Palestinians. This war is also killing 30 years of work that started here in Spain to normalize the idea of peace, to convince peoples on both sides that peace is the only path to security and to prosperity and to a life of dignity. That work is being rendered meaningless with the continuation of this war as more people lose faith in the viability of the peace process. So that's why when we say we want to move towards a two-state solution, and let's be clear on what two-state solution means. Two-state solution means ending occupation. So let's call it what it is. Two-state solution means fulfilling the rights of the Palestinian people. Two-state solution means abiding by international law. And we cannot afford another process. Again, it's been 30 years almost since Madrid. We need all of us to come together and start implementing the two-state solution. And a fundamental question needs to be asked. Why have we failed to achieve a two-state solution? And the simple answer is because Israel openly said it no longer believes in the two-state solution. So, if we all are saying it is in the interest of all of us, it's in the interest of the Middle East, of Europe, of the globe at large, to have peace in the Middle East, and if we all agree that the two-state solution is the only path to it, what are we going to do if Israel refuses to engage? Just as Israel is now refusing to abide by international law. Are we going to continue to offer lip service to the two-state solution, or are we going to come together united and say we have to stop this conflict and we're going to do whatever it takes to end this conflict, and anybody who's standing in the way needs to be pressured into doing what's right for the Palestinians and for the Israelis? Because when we speak about peace, we're not taking sides. Nobody is doing anybody a favor by opting for peace. We want peace for both peoples. We want peace so that Palestinians and Israelis can live without the humiliation of occupation or the fear for security. So I think it is time that we really acted in accordance with our interests, in accordance with international law, and stood together against the party which has made this peace impossible. Against it, by that I mean against the policies that it is doing. Because some people are trying to project our meeting here as if it's a meeting just to take sides against one party or the other. It is not. When we speak for peace, we speak for the interest of all. We speak for the interest of Palestinians, and we speak for the interest of Israelis. And it is not acceptable that whoever speaks for peace, like when Spain declares that it stands for the two-state solution and it wants an end of the war, to start being accused of being anti-this or anti-that. So I think the horrific cost of this war dictates that we act in unison, and we act clearly, and we act firmly to stop a catastrophe that's threatening the security of the whole region, and which will have repercussions that will go beyond the region into our neighborhood in Europe and elsewhere. Another point I want to make
is the credibility of international law. International law was made so that everybody abides by it. It was made so all countries adhere to it. It was not made so that some countries are allowed to break it. Israel is breaking international law. Israel has been acting as if it's above the law, and this has to stop, because if we do not do that, then the message we're sending is that the application of international law is really a function of who the violator is and who the victim is. Joseph said something important. This is not a religious war. It never was a religious war. It is a war, it is a conflict which is rooted in one country occupying another, on one country acting as if 5 million Palestinians do not exist and have no rights. We in Jordan have made peace 30 years ago, and we're committed to peace. We're committed to a just and lasting peace. A just and lasting peace that will, again, make sure that we never live the horrors that we have seen over the past weeks. But for that peace to happen, one fundamental fact needs to be realized. It cannot be made over the heads of the Palestinian people. Israel cannot have security unless the Palestinian people have security. Life should have the same value, Palestinian life and Israeli life. We want peace that will protect every life, every Palestinian life, every Israeli life. And this is the peace that we're urging our friends to come and help us achieve it. So, again, today was a very important meeting where we had deep conversations, agreements, disagreements, but we agreed on some fundamental issues. We agreed that there should be no more killing. So call it a humanitarian pause, call it a ceasefire, call it whatever you want to call it, as long as the killing stops. That's important. We all agreed that international humanitarian law must be respected. We all agreed that enough supplies should enter Gaza, and all of Gaza, not just the south of Gaza, the north of Gaza as well. There are people who are still suffering there. We all agreed that population transfer is unacceptable, that displacement, which is a stark violation of international law, is not acceptable, that the 1.7 million Palestinians who've been driven from their homes after they have been destroyed in the north to the south of Gaza should be able to go back to Gaza. And we agreed, at least our position and the position of the Arab and Muslim delegation that attended our meeting today, that there can be no Gaza alone. And there can be no security management of Gaza, because we've seen what security management alone outside a political context that gives the Palestinian people their rights has done on the West Bank. So no Gaza alone. What we want is for this war to stop, and to stop immediately, for Palestinians to be protected and protected immediately, for sufficient supplies to enter Gaza and to enter immediately, and then for a global move behind a plan to put an end to this conflict on the basis of the two-state solution in accordance with international law and agreed upon terms of reference. I just want to remind our colleagues here that in 2002, the whole Arab world came out and said, we are ready to have peace with Israel, we're ready to have normal ties with Israel in return for Israel ending the occupation of occupied territories and moving towards a peace on the basis of the two-state solution. That's what we're going to continue to work on, but until then, we have to focus on what's important at this moment, and what's important at this moment is to prevent the killing of one extra life. International community has stopped counting the victims of this aggression. Their families have not. Every family is still counting every member of their families lost, or buried in the rubble, or dying because there's no medicine at the hospital, or dying because there's no water or food. So if the international community maybe have stopped counting, Palestinian families who are suffering are counting their death day in, day out. That must stop for the sake of all of us in the region. We cannot allow hatred to determine our future. We cannot allow dehumanization of the other to determine our future. It is imperative upon all of us to say enough.
Enough killing, enough destruction, enough war, enough conflict, and let us put our region on a path towards a just, lasting peace that, once again, cannot be realized unless the Palestinian people realize their legitimate rights to freedom, to statehood, to dignity, and address the Israeli concerns for security as well. That is the task ahead. It's an enormous task, but it's a task worth every single effort of every one of us, because the alternative is more killing, more conflict, more destruction, and more despair. Thank you. Well, I'll start by thanking our two co-chairs, of course, Minister Safadi and the Vice President, José Borrell, and our host, Minister Albares, for allowing us to meet under the umbrella or within the platform, which is the UFM, today here in Barcelona. Just a quick reminder that this meeting was supposed to be a celebratory meeting, because we are celebrating the 15th anniversary of the creation of the Union for the Mediterranean. But unfortunately, due to the current tragic circumstances, we made the decision, rightly so actually, to focus this meeting on the current tragic situation in the region. As a distinguished speaker before me confirmed, we are all against and we all condemned the appalling and dreadful attacks on the 7th of October, which you all know led to the captivity and death of numerous innocent civilians in Israel. But we are all also witness to an unimaginable situation in Palestine. We are witnessing the collective punishment of an entire population with complete disregard to international humanitarian law and the sanctity of civilian life, especially those, of course, of women and children, not only in Gaza, but also in the West Bank. This madness has to stop, and this is what this meeting is about, and it has to stop now. And that was exactly what this meeting is about. When it comes to the Union for the Mediterranean, I clearly stated that regional cooperation cannot continue at a positive and dynamic pace without addressing the urgent challenges we are facing in terms of injustice, occupation, and a lack of a political solution to the Arab-Israeli conflict. Because it leads to so many questions. Question of, are we going to stick to a rule-based international order? Are we going to apply the same standard that we are applying in Europe when we are facing with an occupation within our region in the Middle East? All these are questions that we need to answer together. But I'm happy to have witnessed, as a Secretary General, the numerous consensus that has been enumerated by the distinguished speaker before me in terms of the ceasefire or humanitarian pause, refusal of reoccupation of Gaza, and all the point expressed in terms of the 5 or 6 main points where all the parties to this meeting were extremely in accord and in consensus about. So I will finish by saying that everyone today agrees on the need to demonstrate a common, when I say a common, I mean a Euro-Mediterranean, political and moral willingness to solve this crisis through a comprehensive and long-lasting peace in the Middle East, one that is built only and exclusively, as everyone said before me, on the two-state solution. I just want to mention a last point. I said during the meeting that there is definitely a before and after the 7th of October for Mediterranean cooperation and for the Union for the Mediterranean.
because achieving real and effective regional integration and cooperation can only come through a just and a comprehensive peace for Palestine, Israel, and the whole region. Thank you very much. Hi, thank you. A question from Suzy Ghenedi from Al Ahram, Egypt, to Ambassador Nasser Kamel, if I can. So, my question concerns the aim of the UFM. UFM was also first actually integrated to enhance peace in the Mediterranean countries. But now after Gaza and killing of more than 12,000 of Palestinians, mainly children and women, how do you see the aim of going on with the UFM? And since there's also differences in the point of views concerning what happened between the European countries and between the Mediterranean countries in the south, especially Israel didn't attend today. So how do you see what happened and the effect of it on the UFM? Thank you. Well, thank you for your question. Well, Israel has been invited, of course, to today's meeting and will be always invited to our future meetings. And I'm hopeful that they will engage within this platform and within other platforms, because dialogue is the only way forward. And if we're not able to sit around the same table and discuss the real issue at hand, I don't think we can advance in achieving security for Israel and justice for Palestine. So I'm very much hopeful that Israel will continue being engaged with the UFM in the future to achieve our stated goal as an organization of building a region of peace and prosperity and stability in the Euro-Mediterranean region. That's for your question. Thank you. Sí, hola, buenos días. Joan Faust de la Agencia Reuters. Para el señor Borrell, le quería preguntar, por favor, sobre la futura transición política en Gaza, si cree que la actual autoridad palestina es la alternativa viable a Hamás y si cree que antes deberían celebrarse elecciones sobre el liderazgo en la autoridad palestina. Y en este sentido, preguntarle también qué papel podrían jugar la ONU y la Unión Europea a raíz también de las declaraciones que vimos la semana pasada de España y Bélgica. Y luego, si puedo solo aclarar un detalle de lo que ha dicho usted antes, ha hablado de excepción en apoyo a la solución de los dos estados. Quería saber si nos puede decir qué país o países han sido y si, por ejemplo, Alemania es uno de ellos, por favor. Gracias. Gracias. Puedo decirle que ningún país europeo se ha manifestado en contra de esta solución. Pero no vamos a... Los que tengan algo que decir lo dirán por ellos mismos, pero creo que la posición europea está muy clara en favor de la solución de los dos estados. Lo ha dicho el Consejo Europeo, que como sabe se pronuncia por unanimidad. Mire, como le digo, la gente piensa que la autoridad palestina fue expulsada de Gaza por Hamás. Sí, es verdad, Hamás tomó el control político. Primero ganó unas elecciones y después, por así decirlo, tomó por la fuerza el control político y de seguridad de Gaza. Pero todos los servicios públicos de Gaza han seguido siendo suministrados por la autoridad palestina, que tiene allí decenas de miles de civil servants, de funcionarios, pagados por la autoridad palestina, con nuestro apoyo financiero. Los hospitales y las escuelas y todo lo que es el servicio público, todo lo que no es el control securitario y policial, es la autoridad palestina quien lo está haciendo. Y yo creo que, francamente, si excluimos la solución de que Israel tome de nuevo Gaza como un territorio colonizado, si excluimos la solución de dejar Gaza abandonada a su suerte para que se convierta en un nuevo Mogadiscio, en una tierra sin ley ni orden, donde solamente sean los movimientos armados que puedan degenerar en toda clase de violencia y terrorismo. No queremos dejarla abandonada a esa suerte, ¿verdad? Si Egipto y ningún país árabe quiere tomar el control de Gaza, ¿qué otra solución hay? Que no sean los propios palestinos.
¿Y quiénes son los palestinos hoy? Es la autoridad palestina, que es perfeccionable y mejorable y que tienen que haber elecciones cuanto antes y que Israel debe cooperar para que esas elecciones puedan tener lugar. Porque cuando se intentaron hacer no dejó que se hicieran en Jerusalén Este. Pues sí, de acuerdo, claro que hay que hacerlo. Claro que hay que reforzar, legitimar y apoyar a la autoridad palestina. Y claro que sola no podría hacerlo, que hará falta que la comunidad internacional le preste apoyo, y para eso están las Naciones Unidas. Que harán falta decisiones del Consejo de Seguridad al respecto, sí, pero no veo otro actor políticamente más legitimado de todos los que uno pueda imaginar para tomar el control de Gaza y hacer que el terrorismo se erradique y la gente que allí vive tenga derecho a vivir como seres humanos. Ciertamente es una apuesta por algo que necesita mejorar en su funcionamiento, claro que sí, que necesita celebrar elecciones, claro que sí, que necesita a través de las elecciones una mayor legitimación, sí, pero lo que está pasando en Gaza no podemos parar la imagen y esperar unos cuantos meses más a que tengamos una autoridad palestina que a todo el mundo le parezca estupenda. Yo creo que es la única solución viable, pero será viable si la comunidad internacional la apoya. Si no, vamos a ver un espacio vacío de poder que va a ser tierra fértil para toda clase de organizaciones violentas, con desplazamiento forzado de gente, con amenazas terroristas, con inseguridad, y créanme, los europeos somos los primeros interesados en que eso no ocurra. If I may just say something on that, I think the Palestinian people have an inalienable right to self-determination. It is the Palestinian people who should decide who rules them. We should be extremely careful about looking at Gaza alone within, again, a security prism solely. Gaza should be looked at as part and parcel of the whole occupied Palestinian territory. And any talk of Gaza alone is simply going to prepare the ground for this conflict to erupt again in the future. So any talk about Gaza after will have first to be focused towards stopping the destruction of Gaza, and then secondly it should be about Gaza and the West Bank being one unit, and any approach to Gaza should be anchored in a plan that will implement the two-state solution so that we can go forward to peace. Thank you. Buenas tardes. Perdón. Bueno, como en esta reunión no hay un comunicado final, es difícil saber cuáles son los puntos efectivamente de consenso y de acuerdo. ¿Lo habrá? Para precisar, vamos a intentar hacer un comunicado de los dos copresidentes. De los dos copresidentes. Bien. Bueno, como parece ser que es la costumbre. Bien. En todo caso, no un comunicado de todos los países. Usted ha presentado, el señor Borrell ha presentado varios puntos. Yo querría saber hasta qué punto estos puntos son puntos de consenso de todos los asistentes a la reunión. Parece que ha dicho el señor Kamel que sí. Y yo querría precisar dos de ellos. Uno es, si todos los países europeos están de acuerdo en que, más allá de prolongar unos días la actual pausa, ¿no?, que se prolongue un poco más, en perpetuar esta pausa, como usted ha dicho, hasta llegar a una salida política del conflicto, es decir, un cese el fuego indefinido, y si todos los países árabes del otro lado están o no de acuerdo, quizá esto el señor Kamel lo podría también precisar, en que no juegue jamás ningún papel en el postconflicto, que jamás ha quedado descalificado como actor en el proceso político. Gracias. Yo creo que he intentado ser claro al respecto. Creo que prolongar la tregua o la pausa, llámele como quiera, prolongarla de forma que permita liberar a más rehenes y de forma que
evolucione hacia un alto el fuego permanente asociado al inicio de un proceso político es algo que hace un consenso muy mayoritario. Prolongar la pausa todo lo que sea posible para evitar más muertos, para permitir la liberación de más rehenes, de manera que el proceso converja hacia un fin de las hostilidades en el marco de la búsqueda de una solución política. En esos términos, yo creo que eso hace un consenso muy amplio. May I just say, look, as I said at my introductory remarks, there were agreements and disagreements. And we did not come here, to be honest, expecting that all of us are going to agree on everything. We agreed on a number of principles, on a number of common areas, including, as I said, abidance by international law, the delivery of humanitarian supplies. Everybody supports the humanitarian pause, but our position is that we demand an immediate and permanent ceasefire. So this is not a meeting to which we came expecting that we all are going to come out agreeing on every detail. It's a meeting where we agreed to come and exchange ideas and exchange views. We all want the same thing, which is peace on the basis of the two-state solution. That I can tell you there is consensus on. How we get there is subject for us to discuss. How we get to the permanent ceasefire is something that we discussed. But not issuing a joint statement doesn't mean that we did not achieve what we came here for. We came here to have a conversation, to have a discussion among friends and partners. We, from the Arab world, made our point about what we believe our priorities are, which is, as I said, immediate stopping of this aggression, immediate delivery of supplies, protecting of Palestinian civilians, respecting international law, and all the rest. And many of our partners agreed with us on many of that. So I think managing expectation is important. This conference was not meant to solve the conflict. It was meant to see what we can build on as common grounds and how we can come together in our work towards a future where we can realize our potentials. There are discussions about a chair summary. I hope we can conclude, not because we disagree on fundamental things, but sometimes there's a word here or a word there that might not be agreed to by everybody, and we don't want to make this the issue. The issue of us coming here is to say how we can stop a catastrophe that continues to claim Palestinian lives, that continue to destroy an entire community. So that is the focus. The rest of it, today, tomorrow, 1 week from here, our conversation continues, our consultation continues, our discussions are non-stop, and I do hope that eventually we all agree on what's right, and what's right is stopping this catastrophe from which no one is benefit, and from which, as a result of which, everybody is losing. Thank you. If I may just add, the tradition of the UFM Regional Forum is not to issue a declaration, never. The idea is for the co-chair to issue a summary, and that's what is being discussed as we speak. So nothing have changed in accordance to our methodology and the way we operate. Y por añadir un poco y reiterar, José Borrell, al finalizar la reunión, y también Ayman Safadi, han hecho oralmente unas conclusiones y han leído una serie de puntos a las que no ha habido objeción. El hecho de que esta sea la reunión a la que haya venido el mayor número de países y al mayor nivel también demuestra un grado de consenso, de querer hablar, hay que recordarlo, de un único punto de la agenda. En eso también es única esta reunión. Y yo creo que en los grandes elementos ha habido un consenso total. Después puede haber matices en algunos aspectos. Nunca ha habido comunicados, desde luego, que se circularan en Unión por el Mediterráneo y en el que los Estados dieran su opinión. Por lo tanto, es una reunión en ese sentido que no solamente ha discurrido con normalidad, sino que ha discurrido con un único punto de la agenda, que es muy excepcional, y todo el mundo sabía a lo que venía, que era a hablar y a aportar para ese único punto de la agenda. Following what you already said, and especially you, Mr. Safadi, I would like to ask.
So last month, like 4 EU countries voted differently into the United Nations, namely Croatia, Austria, Czech Republic, and Hungary. Did you today have opportunity to talk to them, and maybe our position maybe closer than before? And especially, Minister, you also talked to Croatian Minister recently in Jordan. So how is it with those 4 countries? Is there any closer positions on issues? Well, I don't want to speak on behalf of other countries. I think they can speak for themselves, but I can only speak about the position of Jordan, which is continuing to talk to everybody with a view to exposing the atrocities that are being committed during this aggression, and to emphasize the need for all of us to come together and stop this catastrophe and work for a future that will guarantee the peace and dignity and liberty of all peoples of the region. Thank you very much. Thank you very, very much.